nampak macam ikon record. Tak tahu kalau Ada kan. Okey, dah. Ya. Okey. Dah. Okey ya. So saya akan share screen balik. Saya nak tunjuk dia punya page dia. Alright. This is the whole screen. So saya akan share this screen. Nampak dah screen ya? Nampak screen and saya nak tunjuk apa this one Biomedis ni. Kalau tak nampak bagi tahu ya. Nampak Biomedis ni? Nampak ya? Nampak tu. Alright, okay. So ni alat yang kita nak mention hari ni, but there is also another alat yang saya rasa saya kirakan just as good sebab dia boleh muat 3 kompleks. 3 kompleks tu bukan 3 jam. Satu kompleks boleh 5 jam hingga 7 jam. Dan 3 maknanya 7, you can make a complex of around 7 hours and you can run 3 kompleks. Maknanya kalau pagi you run 1 kompleks, tengah hari 1 kompleks, malam 1 kompleks. So you can have 3 kompleks. And that machine is called Activate. I actually have one Biomedis Trinity dan saya dah beli Activate 1 dan on the way ada lagi 3. Why I beli Activate? Sebab saya nampak ni satu jalan yang saya boleh tolong my family. Sebab bila saya beli Activate ni, saya boleh muatkan program 3 kompleks dan saya boleh bagi dekat orang yang berkenaan dan diorang boleh guna for example 2 weeks and after 2 weeks saya boleh buat review. Okay, sejak COVID ni memang ramai yang ada masalah dan saya boleh tunjuk ya, yang saya detect yang family member saya yang ada brain fog lepas COVID tu, dia memang ada brain area yang affected. So yang tu kita boleh rawat. Jadi untuk nak rawat tu kita kena tahu kan what's happening kan. Macam saya, that brain area tak affected because I memang tak ada brain fog. Tetapi my menantu dengan my husband dua-dua dapat brain fog lepas COVID. So bila saya check, both of them have the same issues of under functioning dekat dia punya brain area. Okay, thalamus area. Okay, so let's have a look at this Trinity. Dia kecil je benda yang nanti saya tunjuk. Okay, nampak ya? This is my Trinity lah. Kita see how small it is. Yang ni jangan tanyalah ni eksklusif. Kalau nak saya buat memang saya takkan buatkan lah. You all kena minta tolong you punya ahli keluarga yang pandai buat crochet untuk buatkan. Alright. So sebab apa saya pakai yang ni? Sebab kalau saya pakai yang dia bagi tu, sachet yang dia bagi tu, saya tak nampak dia punya ni on ke off ke ataupun dia dah pergi ke R ke apa. Yang ni at least saya boleh nampak sebab ada lubang-lubang. Okay, so that's my Biomedis Trinity. You can see how small it is. Dia tak berat, ringan saja. Tapi dapat rasa lah kan. So saya beli, saya jumpa ni, saya terus belilah sebenarnya. Harga masa saya beli tu 2,500. Sekarang kalau you beli dia dapatlah 2,001, 2,002, aku tak sure. Sebab saya beli satu ni je. And the reason why dia murah sikit is because dia tengah out of stock, tetapi dia akan start bila stok sampai, dia jangka dalam 1 April dia akan start hantar lah. Dan dia akan hantar kepada orang yang pre-order. Dan this harga pre-order ni dia bagi 20% diskaun. So ada diskaun 20%, tetapi bila stok dah sampai in April, there is no more discount. On top of which dia akan naik berapa persen. Saya pun tak tahu berapa persen, tetapi harga akan naik. Jadi maknanya in the future, maybe you nak beli, mungkin dia akan bukan setakat 599, tetapi mungkin 6 plus US dollar. Okay. So what is it actually? Actually dia ada keluarkan frekuensi ya. Dan kebanyakan orang tak dapat rasa dia punya frekuensi sebab dia memang very subtle electromagnetic energy. Tetapi bagi orang yang sensitif macam saya, kita dapat rasa, and especially bila saya buat gallbladder, memang saya akan dapat rasa tangkap dekat gallbladder. Sebab apa? Sebab gallbladder saya memang ada masalah, ditangkap dekat gallbladder, and ada sekali tu ada yang tangkap kat colon, those ada 2 areas yang saya punya badan ada masalah yang agak very chronic. Okay, so memang dia akan ada kesan
And orang yang sensitif dapat rasa, orang yang tak sensitif dia tak dapat rasa, ataupun mungkin dia akan rasa macam energi dia improve ke apa ke, tetapi dia tak akan dapat rasa gerong-gerang tu, tidaklah. Okay, so dia electromagnetic energy. Okay, electromagnetic energy and is also known as bioresonance. So bioresonance, so dia akan ada webinar. Okay, so dia akan ada some, apa orang kata, dia akan ada wave yang akan pantul dekat badan kita, and badan kita, dia macam orang kata badan kita akan react to the pantulan and will change. Okay, will try to correct itself. Okay, will try to correct itself. Tapi katakanlah pantulan tu tidak ada kena-mengena dengan badan kita, kalau pantulan tu jenis yang tak kena-mengena dengan badan kita, maka dia tidak akan ada kesan. Okay, tidak akan ada kesan. So maknanya it depends on whether your body needs it or not. Okay, jadi apa yang saya dah dalam sebulan lebih yang saya guna, pengalaman saya adalah bahawa you have to carefully choose the frequencies that you need. So how do you do that? Itulah yang sebab saya kata kalau ada BRIS tu senang. Sebab bila ada BRIS tu kita boleh nampak macam sistem mana yang ada problem. Contoh ya, macam my son-in-law, dia macam selalu dapat wheezing ya. Wheezing, so kita ingat dia punya lungs yang paling teruk. Tetapi bila kita tengok dalam dia punya laporan tu, it's not the lungs but it is the usus. It is the usus yang teruk. Jadi maknanya yang perlukan rawatan untuk nak baikkan paru-paru adalah usus. So that's why it's better kalau kita nak rawat pakai microcurrent ataupun frequencies yang bioresonance ni, kita elok buat check dulu. So check kalau memang there are many bioresonance practitioners in KL. So memang you boleh pergi mana-mana and you boleh dapatkan dia punya laporan, tengok organ mana yang paling terjejas. Macam saya punya center memang kita ada alat non-linear scan dan kita ada juga yang BRIS yang saya bagi tahu tadi tu. So kalau nak tengok, mari kita tengok laporan laporan yang let me just show you before I tunjuk you software. Let me just show you the report yang keluar daripada yang bioresonance intelligence scanner yang saya beli daripada Biomedis juga ya. Sebab I stop sharing this screen because I'm going to share another screen. Okay, so I'm going to share this screen yang report ni ya. Okay, so you boleh nampak ya this screen, nampak ya PDF ni. Okay, so nampak ya. So laporan dia, saya nak tunjuk macam mana ni. Okay, ni laporan dia, tak payah tengok orang macam mana. So yang ni laporan dia, dia akan tunjuk kat kita dia punya degree for the systems. Jadi kalau kita tengok kat sini sistem mana yang paling teruk. Jadi this one is my husband actually. Dia punya kepala ada imbalance of 32%. And as I told you, yang kita dapat, yang saya dapat kesan adalah it is the because of the COVID maybe. So and then yang ini kalau organism ni, kalau you tengok bawah 45 tak ada signifikan sebab kita ni semua ada organism organism dalam badan kita macam-macam. Tetapi kalau anything below 45 you tak payah, you can just ignore. So saya banyak. Okay, and then kalau kita tengok kat sini kita nampak apa problem dia, circulation ya. Yang saya cakap tadi tu circulation. Jadi also endocrine system. Yang ni I tengok endocrine system, and then yang ni yang basal gland dengan hypothalamus ni, this is the one I told you this affected by the COVID. And also the cerebral circulation. Yang ni quite common. Bila kita tengok orang tu post COVID macam ni lah ya. Yang ni dengan yang ni. Then yang ini dia punya lungs pun ada slightly affected tapi tak banyak, 10%. Dia tak adalah batuk sangat, ada sikit-sikit. Visual organ, memang my husband ada something with the visual. Then this one yang paranasal apa semua ni memang kalau post COVID macam ni lah. Yang hidung kita tu tersumbat apa semua kan. Okay. So yang ni dia akan tunjuk dia punya degree dekat organ lah. Okay. So sekarang ni bila kita dah ada report macam ni, kita senanglah sikit untuk nak buat program
ataupun nak pilih program yang dah sedia ada dalam software dia. So now I'm going to go back. I'm going to stop sharing this one. I will share balik kita punya screen yang the main screen. Okay, nanti kejap ya. So I will share this main screen balik. Okay, alright. Okay, and I am going to buka the software. So I'm going to go to my kejap ya. So I'm going to go to mana ya page ni? Okay. So this is the. Can you see the screen? Can you see the screen? Boleh Datuk. Okay. Can you see me pointing to the software? Yang ni kita dah install earlier, much earlier. So I have this software and now I'm going to open it. And bila kita open ni, dia akan keluar macam ni, dia semua run. Can you see this? Run the system apa semua. Ada ya? Nampak? Doktor, can you see the software now? Web page saja. Software tak apa ada. dia? Ha? Nampak web page saja. Oh, tak nampak software ya? Yes, Okay, yes. nanti I stop share. Okay, dia kata pause. Kenapa pause entah. Wait, I will share again. Okay, nanti kejap ya, saya share again. Okay, I want to share this screen. Okay, can you see this? Nampak dah? Nampak Sekarang nampak, Alright, okay. Kalau you tengok kat sini, dia ada profile. So I have 3 profiles here. Satu is what is inside my software. What is inside my Trinity? Okay, this profile is what's inside my Trinity. Kalau you tengok kat sini, ada banyak tu ialah daripada yang profile yang daripada asal. So I want to show you how kita boleh tukar-tukar apa yang ada kat Trinity. When you dapat you punya, what will be on? This is the one that will be inside your Trinity. Okay, jadi kalau you buka your software for the first time, you will find that dia tak ada kompleks, tak ada profile dalam tu, tak ada profile. There is no profile because the profile comes from you punya ni. So what you need to do is you need to, okay, I sambung. Kena sambung baru you nampak. So yang ni yang akan ada dalam you punya ni. Please do not make your own complex and override, because when you override, yang ni akan hilang. Saya punya macam tu lah sebab saya tak tahu what I was doing, so hilang saya punya yang 210 ni. So what you need to do is you need to view Trinity. Okay, view Trinity is not highlighted, tapi dia ada kat sini dekat cursor saya ni. Bila you view Trinity ke? I have to show you. Nanti ya. I ambil ni. Sekejap ya, saya nak pergi ambil, I nak pergi ambil dia punya kabel. Okay, I'm back.
Sorry about that. Okay. So what you need to do is you have to apa orang kata, connect the Trinity to the computer. Okay. Lepas dah connect, you have to turn it on. And then ada keluar lah, complex and settings. So what you need to do is you have to go to settings. And dia ada mode apa semua. You go to PC connection. PC connection. Okay. And then kena tunggu sampai dia ada tick. So there's now a green tick. So bila ada green tick ni, I can now view Trinity. But I maybe file. Okay, kita ada 3 profiles and then we can view Trinity. There's another one. So bila you view Trinity, dia datang macam ni pula. So it's not view Trinity that we need. That's why I knew it wasn't view Trinity. So when you go back this one, and then you go back to read profile. So read profile, that's it. Ni yang lupa tak? Orang dah tua. Okay, so you want to read profile and you want to read from the device Trinity. Okay, so what happens when you read from the device Trinity is that it will start reading from my Trinity. And look, sekarang ni I have a new profile here, which is Trinity 27. So maknanya this is the latest what is on my Trinity. Okay, this is what's on my Trinity. So what you need to do when you get your Trinity is you go to the software, you connect it like I showed you, and then you read the profile. Read the profile from the device Trinity. So maknanya now all these 210 basic complexes will now be on your software. Inside your software, dekat bahagian sini. Okay, so usually what I do is when I ada upload profile baru, I akan delete lah sebab confusing kan, banyak sangat profiles. So we can delete this one because this is exactly what is inside my Trinity. Okay, kalau you notice, what's inside my Trinity tak sampai 210. Why? Because I ambil separuh-separuh daripada profile 210. Kenapa I ambil separuh-separuh? Sebab I'm not going to use everything that is there. I'm not going to use everything that is there. So kita nak scroll sampai 200 lebih. Even though it doesn't actually take that long lah. But you must remember, dia akan muat about 210. Tu kalau misal kata you nak bubuh you punya own programs, then you have to keluarkan programs yang you tak pakai. The main thing is that do not apa orang kata delete apa yang you mungkin nak pakai balik. So bila you dah dapat you punya profile contohnya kan, katakanlah di so you can change the name. You can change the name, edit name, and you say original Trinity. Okay, original Trinity. After that, you can create a new profile. You can create a new profile ataupun is before you actually so you want to save the original kan? So you can, what you do is you duplicate. So dah ada dua. So satu tu you rename, original Trinity, and now you use this one untuk nak create profile benda-benda baru. You nak buang separuh, you nak masuk separuh. Nak buang senang aja. Nak buang, what you need to do is you just pick on one. Okay, katakanlah you pick on this one. So I'm going to just do I'm going to rename dulu lah So nanti kan pening pula saya. So I'm going to edit the name and I'm going to say test. Auto demo. Okay, I'm going to write the demo and I'm going to change the name to demo. Okay, so now I have a profile demo and I'm going to use this profile demo to show you things. Okay, so sekarang ni katakanlah I tak mau pakai dah yang Fever ni. So what I need to do is I just need to delete it. Okay, delete it. Okay, so dah tak ada dah lah. Tak ada dah, okay. So katakanlah I want to add a new profile. Okay, so
want to add, I can actually pilih daripada sini. Pilih daripada sini apa yang saya nak. So kalau you tengok kat belah sini, new frequency, you tengok dia ada banyak program, general programs, and then dia ada auto complex, then dia ada chemical elements, and dia ada preventive complexes. So bila disebut complex, kalau you press on this one, you will see apa yang ada dalam complex tu. So these are all the things that are inside the complex. This is acne control. Okay, katakanlah you want this one, anak you banyak acne, this to be inside your program. So what you do is you right click, and you double click. When you double click, you will find that you dah install it right at the bottom. Nampak? Lama I dah terbuku dua. So we can delete one. Kalau kita double click memang keluar banyak lah. So acne of skin teenagers from here has come to here. So when you click on this, these are all the programs on this one. Okay. So these are the things. And how many hours is it? Dia ada kat ujung sini. How many hours? I can angkat benda ni so that we can see. Okay, so kat sini, let's bring it up. So you can see the number of hours kat sini. Yang ni 57 minutes. Yang ni 6 jam sampai ya. Herpes simplex outbreak ni apa semua 6 jam. Okay, so what I notice is that macam kalau post-COVID, you have to use the post-COVID program lah. Memang ada lah, dah ada dah kan. Dia ada rehab, COVID rehab. So COVID rehab, dia ada kat sini lah. I mean, this is the basic complex yang I tak tukar-tukar kan. So this is kalau you tengah dapat coronavirus, and this is the daytime rehab, and there is a nighttime rehab. Okay, yang ni detox is a general detox. Okay, so katakanlah ya kita nak, jadi yang ni kat sini kan, katakanlah alamak, saya nak simpan dekat this side. How do I simpan a program that is on that side to this side? Okay, this is how you do it. Okay, you go to user base. User base is the only one that you boleh ubah-ubah lah. Okay, so you go to user base and then you choose a section. These are the sections saya buat sendiri. Okay, so for example, program related. Katakanlah I want to ambil program yang kat sini. I nak letak dekat sini. Okay, so I ambil kat sini. I nak letak kat sini. You pergi kat sini. You have to highlight it. Then you can take this one. Katakanlah I want this one to be there. So I have to click like this and copy to base of frequencies. There you go. I already copied it to this side. So maknanya katakanlah dia ada kat sini dah. Okey, katakanlah kita nak masukkan dekat kita punya UV. Kita punya Trinity. Banyak sangat benda. Okay, so go back to the demo. So now I want to this one, nak masuk ke sini. So I have to double click. And you will find that it's already there down below. It's right there at the bottom. I've got to move this up again. Nampak Okay, there we go. Alpha for peace mode 4. Okay, so those are basically what I've learned how to do. And actually, macam kalau new program created ni, you can actually create your own program on the frequencies yang dah ada kat sini, ataupun you can also create your own frequency. Saya actually benda ni saya tak payah webinar kan, bukan pasal apa. Dia dah ada dia punya video sendiri. Okay, dia dah ada video. Yang kita share tu, dia ada one set of videos. If you step by step, you go through one by one sampai ke sudah, semua ni dia akan ajar. Ada certain things yang copy to paste tu semua tak ada. Copy to paste tu tak ada dalam the videos waktu I tunjuk. Okay, katakanlah kita nak create what? So now I want to create a program. Okay. Oh, so we want to create a program. So you must remember the terms. Complex maknanya a whole set of programs.
So program is one set of frequencies that you create. Okay, katakanlah bagi nama ya. Test. Okay, so sekarang ni I have to masukkan the frequencies one by one, tak ada? Katakanlah my first frequency is 1, 2, 3. So I add. There you go, there ada 1, 2, 3 kat sini. Katakanlah the next set of frequencies 4, 5, 6. So I add. Again, ada kat sini. And then now I can save. Katakanlah that's all that I want. Okay, I can save. And now we have here test. So katakanlah I want to put the test, okay, ke dalam my portfolio. Okay, so I want to create now I want to create a complex. So I have a new complex here called demo test. Okay, now this is a completely new complex. Kita ada dalam software, tapi kita yang nak buat. Kita ada dalam software as a complex. Okay. And I want the just now punya frequency to go in. So now the first frequency is there. So test. Now I also want the solfeggio to be in. So I'll put that. And then I want to put in the pituitary gland activating. Okay, it will be there. So katakanlah I now want thalamus ke hypothalamus ke tadi kan. Okay, kita search all database. There are so many things here, but there is one thalamus here. Okay, kita masukkan. Katakanlah kita nak pasal apa kita tahu yang ni ada kuman COVID ni kan. So we can type in there corona virus and see mana dia ada. So kita search all database and kita ada SARS coronavirus, kita masukkan juga. So sebab apa? Thalamus tu causation blah blah blah. So now you have a new complex. So dalam profile demo tu, kalau kita tengok, the last item here is demo test yang kita buat tadi. See, demo test. And you have a completely new complex. Okay, kalau you nak tengok kat sini, I actually made my own complex with gland, tinnitus, and endometriosis. Okay, so use a base and then new program created. So, mana dia? Use a base. Use a base. Okay, dia ada berapa? Choose a section, biofeedback. So these are biofeedback ni saya created by using my Gen X to create a set of frequencies. And after I've created, I've got the set of frequencies using my biofeedback Gen X. I took the frequencies, there are about 10 frequencies. And since I buat 2 tempat, ada 20 frequencies, so I dapat yang ni. Okay, this set of frequencies. Kalau you tengok kat bawah ni, you will find the frequencies ada. This biofeedback, and this is the biofeedback. This is the programs created. Okay, there you go. So these are the new programs created. Yang ni alpha for peace ni kita ambil tadi, autoimmune inflammation. This is I created the program, and then endometriosis I took it from the yang Wan Imran bagi yang 203 tu, dia bagi tahu nama, jadi kita search nama dan kita susun balik. Pituitary activation, I made this program, you can see what's on it. Okay, these are the things yang I put in the program, and also okay, then you have thyroid balance, this also program that I created. And also you have another program that I created here, tinnitus. If you are in my group, maknanya you are one of my, orang kata kita panggil partners lah. I will of course bagi kat you whatever programs that I create, you can have it. And kalau misal kata you have a special request for program, I memang nasihatkan you come and consult me. Tapi kalau you tak consult pun, you bagi tahu apa you nak, I buat lah.
and I won't charge you extra. Tapi kalau you consult, of course, I will charge extra. I will charge for consultation. Okay. Alright. Tapi this is my neighbor lah yang maknanya. Okay, kalau you tengok yang ni, Solfeggio ni kan, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. The one that I found inside this one have only 5. I added 963, which is actually specifically for the pituitary gland. So now my solfeggio have more than the solfeggio that was inside. I have edited it. Okay, so I tak tahu, maybe you'll find that a bit advanced apa yang saya bagi tahu ni, but the thing is that there is nothing to worry about because I akan ajar lah. Okay, and then the other thing is that memang mungkin kita one day we will have a face-to-face class lah. So that's what I said. So the complex that will be contohnya, okay, let's see. Katakanlah test. Demo test saya nak explore kan. Demo test, okay. You see, now the word demo test is there. So where do I want to put it? I want to put it at my file complex, and I will just put it. Okay, so supposing saya nak import pula. Saya nak import complex into my Trinity. In this case, untuk this complex. Import. So I import complex. To look at into the complex. Which is already in my file. Saya dah create satu folder, Complexes Trinity, and it's inside my folder, inside my laptop. I open here, and you will find that, there you go, here it is. Okay, so it's now inside. Katakanlah now you want to put it on the other side. Kata you nak. Okay, so this, and now I want to put balik, masuk ke dalam sini balik. So what I do is I right click. Now first of all I must highlight the sini. So I must highlight that new program created, and then kat sini I will right click, and dia akan keluar kat sini. Copy to the base of the frequencies. Now you will find that dia dah sampai ke sini. Okay, kat bawah ni dia dah ada. Okay, see? Isn't it? I know it macam since none of you have the Trinity yet, di mana nampak macam pening lah. Okay, so sekarang ni I am ready to apa? Masukkan balik ke dalam my Trinity. Of course I won't do it lah kalau habis hancur my Trinity. So you go back to this profiles and you click on the demo. Katakanlah you want to save demo into your Trinity kan? So upload profile into the device Trinity. So maknanya you upload profile, and if you tekan ni, dia akan kata the profile on the device will be overwritten. Maknanya kalau I masukkan ni, yang ada dalam saya punya Trinity habis hilang. So of course I will say, kalau you nak, you will say yes, you can. Okay, so, but you don't have to worry because you already have the copy of it is whatever it is kat sini, you boleh bubuh kat sini. Okay, so supposing you ada 3 orang nak guna kan, so you can create a separate profile for each person yang nak guna. So what you can do is that you boleh upload profile orang yang nak guna tu, and then after 2 weeks katakanlah dia dah okay, and then you akan bagi dekat orang lain nak guna. So you can have many profiles, and all you need to do is upload profile into your Trinity. Of course, you must make sure that your Trinity is connected. Okay, katakanlah kita dah tak nak. What you need to do is you need to get out from the PC connection, baru you cabut. Okay, baru you boleh cabut. Jangan terus cabut itu, takut apa-apa benda rosak. Okay, so that's actually lagi detail you boleh tengok dekat video yang kita dah send dekat kita punya group. If you are not in the group, you can request to join the group.
Okay, if you are not in the group yet, group frequency tu, you can request to join the group. Okay, okay, pengalaman saya ya dengan biomedis ni. One thing I found it's very convenient because saya tak payah nak guna handphone, saya tak payah guna komputer to change from one program to another, from one program to another. I can just buka ni and cruise down to what I want and click, and then kita kena letak dekat badan kita sekejap sampai dia bunyi vibrate, baru kita pakai. Bila kita pakai, yang muka ni kena kat depan and yang dia punya back is facing us. Kita pakai untuk mode 1. Kalau mode 2 tak payah pakai. You just letak 20 cm away from your body. And of course some of you katakanlah you have pain somewhere kan. So it's actually better kalau macam kata kita ada pain dekat perut kan, kita boleh actually letak kat perut mode 1 and kita pakailah macam belt macam Pak Haji ke apa ke, so you can hold it against the part yang sakit for mode 1. Tapi for mode 2 and others you don't have to, dia kena 20, in fact it's not good to put near the body, it's less effective, you kena 20 cm hingga 50 cm, just nice kalau nak tidur. So kalau nak tidur, saya memang bubuh mode 2 and saya akan letak jauh sikit daripada mungkin a side table yang tepi katil, and I will put it on the side table about 20 cm from my body. Okay, so dia ada 4 mode and all the other modes except for mode 1, jangan pakai kat badan, kena 20 cm to 50 cm away. And mode 4 is actually more for, dia akan bagi tahu, yang program yang dah ada dia akan bagi tahu, kalau you create your own, the more spiritual, the more spiritual dia punya rates, dia punya frequencies, the higher the mode. Ini mode 4. Okay, so my experience, you jangan guna lama sangat. So kalau program tu memang 5 jam apa semua, of course lah you boleh, tetapi you make sure bila you pasang you punya ni, I just want to show you dekat settings, dia ada signal strength. Signal strength saya, you can see, signal strength saya is, can you see? My signal strength is only 1. Because I found that the more I use, the more sensitive I get. So I do not increase the signal strength. But you can increase up to 100. Saya tak boleh, I will get palpitation if I increase too much. So that is signal strength. And then atas sekali dia ada mode. So dia ada 4 mode. If you can see, this one, my mode is I'm using at mode 1. And of course you can use the buttons to change from mode 1 to mode 2 to mode 3 to mode 4. Okay, the buttons ni semua memang very easy lah, tak ada masalah pun. Besides which, dia ada brightness, sukatilah kan. Sound ni, jangan ingat sound apa, it's just a sound of the vibration apa semua, gring-gring apa semua tu. Itulah ada sound sangat, vibration and sound. And of course, then you have the complexes lah. And dekat complexes tu dia akan bagi tahu berapa jam. Bila kita on kan, and then kita boleh tunggu sampai dia bunyi vibrate, and then kita pakai. Okay, and you can actually find out what's inside the ni. Bila you tekan the button kat bawah tu, dia akan bagi tahu apa dia yang ada dalam kompleks tu. Berapa jam is going to run and all that. And what I like is that bila you tengah pakai, dia akan terpadam. Tetapi bila you on balik, you know apa yang di tengah run. Sometimes when I'm running it, I akan terasa, okay, why is my spleen macam being stimulated? So I akan buka tengok, oh, dia memang tengah deal with the immune system. So the spleen, dia macam rasa macam stimulated sikit. Okay, so kind of you ada feedback, you tahu what's happening. Okay, so I'm not sure whether you all are happy with my explanation semua. I open lah, nanti kejap I stop sharing ya. I nak baca kat chat ni. How to join the group? Okay, how to join the group? You boleh nanti kejap ya. I put the link here. Frequency Healing Malaysia. Sekejap ya.
I will share the joining link. It is a group on Telegram. Boleh tak Imran? Ya, memang tengah rekod ni pun. Boleh tak Wan Imran tolong share the group? Nanti kejap, I try to share. I try to share the group link. Frequency Healing Malaysia. Add member. Invite via link. So copy link. So now I will add it to the chat. Okay. Sekejap ya, I add to the chat. This is the link. Okay. This is the link. So you can join this group on Telegram. And kalau you nak beli, you have to PM either me ataupun Wan Imran ataupun any other affiliate partner kita, and they will register you. After they have registered you, you can go to the login page that they have created for you, change your password, change your birthday if they put the wrong birthday, and you check tengok address apa semua, email semua betul ke tidak, then you can go to the shop and buy. Okay, I will stop sharing first. Okay, so I just want to show you the Biomedis page. So I will share the Biomedis page. Kejap ya, I will show you the Biomedis page again. So here, how to order? You have to go back to the shop. Can you see the shop? Nampak shop tak? Okay, nampak Okay, dia dah log me out. So I log in again. You have to be logged in. Masa you nak beli tu, you kena log in ya. Okay, katakanlah I go to this one. Okay, sign in. So after you have signed in, you pergi kat shop. And then you click on buy. And then you click on buy, and then you tengok harga ya. You see that I got a discount of 65. Why? Because saya dah beli banyak benda. So the more things you buy, the more you punya discount. Okay. So and then after that, you go to proceed to payment. Okay. Yang ni semua tak payah isi. You proceed to payments. And when you proceed to payments, you kena click on Moscow. And then you continue. After that, you click on EMS. Okay, and then you continue. Then they will ask you method of payment. Now, because there's you cannot use PayPal. PayPal ni dia dah kena block. So you tekan on credit card. And you key in your credit card number, usually there is no problem. In fact, the payment gateway, dia orang dah tukar pergi Cyprus. That is why the money comes out in lira. Don't worry, bila you dapat you punya bill on it, you will go back to US dollar. Dia jadi Turkish lira because they are using a payment portal dekat Cyprus. Why is that? Because Russia is at war and banyak credit card companies have blocked Russia. So dia orang tak guna dia inside the country, but they use outside. But PayPal, they can't do anything. So PayPal memang tutup. Okay. So itu saja yang saya nak bagi tahu lah. Okay, I will stop the screen share. And please feel free to ask any questions. Nak tanya soalan, silakan. Kalau tidak, saya end kat sekarang ya. Kalau tak tanya soalan. Okay. Silakan. You can unmute yourself. Tunjuk muka kalau nak. Tak nak tunjuk muka pun tak apa. Muka saya pun dah comel, cukup lah. Okay, so up to you nak tanya apa-apa soalan. Okay? Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam Azarina. Yes. Ya, apa ni saya nak tanya, kenapa kita tak boleh jam 5 jam lah gitu? Ada kesan apa-apa tak di badan? Kenapa kita tak boleh apa?
kenapa kita tak boleh guna lama-lama frekuensi tu maksudnya? Ada Dia kesan, sebab apa? ada Kita kesan kena apa-apa bagi tak? kita kena bagi masa badan kita adjust. Sebab frekuensi tu actually kalau kita guna lama-lama memang penat lah, badan tu penat. Lagipun kita tak bagi masa untuk badan kita nak adjust balik. So memang tak boleh. Bila saya kata tak boleh guna lama-lama, contohnya kalau kita guna overnight kan. Kita guna overnight, bubur strength rendah and then kita pasang macam 9 jam. Tapi mode dia 2. Jangan mode 1, mode 2 and letak jauh daripada badan. Tak apa, dah malam. Pagi tu jangan guna dulu 2-3 jam biar badan kita settle down. Lepas tu baru kita on balik. Okay? You will find banyak orang dia ingat, oh nak cepat baik. Pasang. Badan jadi makin penat, makin haus. Pasal apa? All the time your cells are trying to repair themselves. Penat. It's very tiring for your body to keep trying to repair. So you kena bagi masa untuk dia relax balik to find dia punya new equilibrium, baru you ni balik. Ya? Okay? Kadang-kadang kita tak faham. Even ubat homeopathy, you tak boleh nak bagi. Patient tu akan dapat healing crisis yang teruk. Ubat hospital pun you tak boleh nak bagi banyak-banyak, nanti dapat poisoning. So it makes sense, even frequencies, you can have too much of it. Okay? Alright. I tak explain lagi Activate, maybe that's for another meeting lah. Tetapi memang saya lebih banyak beli Activate sebab saya rasa macam Trinity ni memang high end betul lah. In the sense that even though harga dia tak ada high end macam Healy, tapi Masya Allah dia punya potential lebih banyak daripada Healy sebenarnya. Tetapi Healy ni sebab dia dah set dia punya group of frequencies, you tak payah nak kisah-kisah nak tambah-tambah apa semua, and dia memang dah optimalkan setiap set. I'm not saying Healy tu tak elok. Healy tu memang bagus, it's a very good ni. Tetapi kalau you have specific problems to address, memang kita pening nak guna Healy sebab dia tak bagi tahu program apa. Kalau kita pandai, kita guna Heal Advisor. Tapi tak banyak orang yang actually reti nak guna Heal Advisor tu. Saya pun pelik sebab Heal Advisor tu senang je nak guna sebenarnya. Okey. Ada siapa-siapa lagi nak tanya apa soalan? Silakan. Datuk, tadi Datuk ada sebut tentang report. Report apa macam benda tu kan? Breeze report apa benda tu kan? So Miss Zack, Datuk ada cawangan dekat Bangi katanya. So Miss Zack boleh pergi kat sana lah untuk dapatkan report tu ya? Untuk minta. Boleh. I bagi kat you my PA punya phone number. Okay. 010-543-9157. Okay, 010-543-9157. Yang ini saya punya PA, you boleh WhatsApp and you kata you nak appointment untuk bioresonance scan. Unfortunately, saya akan ada hanya next week for 3 days. Iaitu Khamis, Jumaat, Sabtu. Bila bulan puasa, saya tak naik. Office dekat Bangi for 1 month. I am going to go on a 1 month retreat. But I still boleh jumpa phone consultation. Kita ada another bioresonance device yang ada dekat my center, which you boleh pergi without my being there. Sebab saya ada lagi 2 terapis kat sana. Plus kita punya assistant yang buat bioresonance tu. So kalau saya tak ada pun, you boleh buat appointment untuk buat non-linear scan, and you can also do a biofield scan. These two, non-linear scan plus biofield scan, bila you combine, bagi kat saya dah boleh pilih program untuk you. Plus of course, you have to consult with me and tell me your symptoms. Saya dah boleh buatkan, even without doing the bioresonance intelligence scan yang Breeze tu. Okay. After Raya, insyaAllah, I will open the Breeze to apa orang kata, for people to come and do the BRIS. Saya akan buka. Tapi kalau kita buat NLS dengan biofield pun dah cukup untuk bagi tahu, identify the area of
Assalamualaikum, boleh tunjuk contoh kompleks untuk CKD? Tak ada. Dia belum ada dalam sistem, tak silap saya. Kita kena create. So I akan create kalau you minta. Kalau you minta, and if you are one of my affiliate, insyaAllah kita akan create untuk you dia punya kompleks. Okay? Memang dia akan ada. I screen share boleh ya. Biomedicine. Okay. So memang kalau kita nak buka kat sini, can you see the screen now? Can you see the screen? Okay, kidney. So kita kena buka kidney. So dia akan ada kidney stone, kidney papilloma, kidney apa semua, kidney failure, ada kan? But you cannot just ambil macam ni. You tak boleh nak ambil macam ni kan? So you kena create a complex, okay? So now I'll go to the demo, okay? And I'll create a complex. So I will write the complex for kidney failure. You must remember, yeah, kidney failure is not just the kidney kan? There are many things involved. So and then kena removal of toxins apa semua kena ada. So usually when we create a complex, I will start with 7 energy centers, 7 chakras. Okay. Kita ada 7 chakras kat sini, kita masukkan. Ini kita akan letak aura, for example. And then kita akan letak stress. Sebab memang dia akan ada stress ni apa semua. Ataupun kita tahu stress juga, tapi kita tak boleh, kita kena ambil. Boleh. Dan baru kita akan pergi kepada detox. So that's how kita create a complex. I can help. Kalau boleh concentration dulu lah, bukanlah tapi if you don't consult with me, I tak tahu pun nak create. Okay. Suara doktor putus-putus. Tak jelas. Tak apa, you nampak nanti fail. Kidney failure. Okay, nampak tak saya buat kompleks tu? Okay, jadi maknanya kalau saya tahu apa orang tu punya masalah, saya dah buat bioresonance scan, saya tahu dia apa dia punya etiologi, which virus, which fungus, kita akan masukkan sekali virus dengan fungus tu inside dia punya program. So maknanya the kidney failure must be caused by something kan. So what's the causation of the kidney failure, kita akan bubuh sekali. Katakanlah dia punya kidney failure is because of diabetes. So kita kena ada pancreas apa semua sekali-sekali. Maknanya each person is different. So you can't just give one complex untuk kidney failure and apply it to everyone. Okay? Memanglah kalau kata macam tu, kalau macam tu kalau kita beli alat tu pun kita tidaklah layan-layan putus, kita tidaklah macam independent, kita boleh buat sendiri. Can if you have your knowledge. Can kalau kita ada some medical knowledge. Tapi kalau tak ada, elok kita consult dulu. Buat konsultasi dulu, baru kita dapat program tu. Okay? I can make for you a program, but you have to consult dulu. And do some, apa orang kata, scanning. Have some biochemistry results. From there, kita boleh create the program to fit the person. Okay? Faham dah? Okay? Okay, dah faham dah ya? Hopefully dah faham lah. Apa yang saya cuba sampaikan. Right? Macam tak mudah juga kan? Macam ada pergantungan. Yes. Tetapi banyak program yang dah ada siap.
Banyak program yang dah ada siap. Ini kalau kita ada very specific problems. So dia macam membantu ya supaya you boleh rawat kat rumah. Selepas mendapat konsultasi, selepas mendapat program-program yang akan membantu you, you boleh rawat kat rumah. Okey, mungkin 2-3 bulan sekali baru jumpa balik. Contohnya jumpa saya ke, jumpa staff saya ke, ya. Okey. Alright. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan lagi, ada lagi soalan? Dokter, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya Sufina daripada Sempurna Sabah. Soalan saya dokter, bagaimanakah cara frekuensi alat frekuensi itu sinkronis dengan masalah dalam badan kita sehingga kita boleh rilis daripada penyakit tersebut ya? Sebab saya rasa perubatan ini sangat magic. Terima kasih Datuk. Dia sebenarnya kalau nak ikutkan homeopati pun rawatan frekuensi. Dan kalau kita pakai macam alat macam tuning fork, apa semua tu adalah rawatan frekuensi. Jadi kalau yang simpelnya saya kata frekuensi itu memberi tazkirah kepada badan. Untuk nak bagi tahu kat badan bahawa dia sudah vibrate pada gelombang yang salah. So dia bagi tazkirah untuk vibrate balik kepada gelombang yang sebenarnya. Okey, so setiap organ kita ada frekuensi, setiap penyakit ada frekuensi dia. So bila frekuensi badan kita tidak optima, tidak vibrate pada frekuensi yang optima, dia akan salah, dia akan sakit. Jadi bila kita hantar balik kat dia frekuensi yang dia sepatutnya vibrate, dia akan ubah diri dia untuk ikut apa yang betul. So bagi saya dia macam tazkirah lah. Dia bagi tazkirah, awak dah sengit ni, ni jalan untuk lurus. So dia ikut macam tu. Itu yang explanation yang simple. Kalau nak lagi details, you boleh buka balik. Lupa nak buka balik. You boleh buka balik saya punya video nanti dekat saya punya group tu. You boleh tengok link. Dan dalam link tu banyak video. Yang Wan Imran dia ada tengok saya rasa. Video-video saya tentang frekuensi healing dan sebagainya. Very detail, mungkin 1 jam punya explanation. Tapi in simple ways, inilah yang saya punya keterangan. Okay? Okay, ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada, kita stop kat sini lah ya. And kalau nak beli ataupun nak tanya lagi, join kita punya group. Saya dah bagi link. And lepas tu, you boleh beli sama ada direct daripada saya ataupun daripada affiliate saya. Maknanya partner-partner saya yang ada dalam group ni adalah Wan Imran dengan Cikgu Lau Kingwa. Okey, siapa lagi yang ada dalam grup ni yang saya rasa 2 tu sajalah yang sudah beli alat Trinity, tetapi belum sampai kat tangan. Tapi belum sampai kat tangan pun dah excited ya. Ya, memang saya pun rasa memang very teruja dengan alat ni sebab dia membuka skop yang luas untuk saya rawat orang. Contohnya orang tu jauh tetapi bila dia datang sekali saya boleh tolong dia, dan misal kata follow up pun saya boleh follow up. Phone consult, because why? Program-program tu saya boleh hantar kat you sebagai satu file dan you boleh masukkan dalam folder and you boleh import masuk you dalam you punya Trinity. So dia sebenarnya buka skop yang luas untuk saya bagi rawatan kepada orang yang jauh, and hari-hari dia boleh run the frequencies and boleh, alhamdulillah, boleh betulkan dia punya kesihatan. Dan kita boleh ukur progress dia dengan menggunakan alat-alat bioresonance. Saya punya suami, dia hari-hari guna alat bioresonance yang saya ada. Saya ada 3-4 ya alat bioresonance ni. Satu ada kat rumah. Dia lebih rajin pada saya. Saya jarang guna tapi dia selalu guna. Dan saya dapati dia punya level bakteria apa semua, etiologi apa semua banyak kurang. Dan dia punya organ yang ada problem pun, dia punya problem tu tak serius sangat ya. Dia alter sikit sahaja. So alhamdulillah. To me dia memang menunjukkan bahawa bioresonance therapy, frequency healing works, tetapi it works only if you guna dengan cara yang betul.
Okay. Alright. So kalau dah tak ada apa-apa, saya tamat kat sini. Okay. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Rizani. Dok, saya nak tanya, Abang ni tak ada apa-apa tentang supplement ke? Ya, kalau that's why saya kata kalau kita guna lama sangat ataupun kita letak terlampau kuat dia punya vibration dia, strength dia terlampau kuat ataupun kita guna lama sangat dan kita guna program yang tak berapa tepat dengan kadar yang lama, dia memang boleh mendatangkan kita jadi penat, kita jadi letih. Dan organ kita pun mungkin instead of getting better, getting worse. Tetapi selalunya bila kita stop guna, kita biar dulu seminggu, 2 minggu, dia akan normal balik lah. Ya? Unless kita guna organ kita sampai shutdown tu memang jarang berlaku lah. Tetapi it can happen kalau kita overuse ataupun misuse. Okay? Alright? Jadi sebenarnya that's why you actually need somebody yang faham tentang frequency medicine to be your guide. Bimbing, ya. Saya bukan apa, saya kata kalau orang-orang yang dia beli tetapi dia tidak ada siapa nak rujuk, mungkin dia akan menimbulkan masalah untuk diri dia. Sebab ada juga orang lain yang jual mesin Trinity ni kat Malaysia, memang saya tahu daripada Nikolai, ada seorang partner, tetapi dia pun seorang yang memang dah lama berkecimpung bidang bioresonance. Nama dia Gobin. Dia panggil diri dia doktor, tapi saya tahu dia bukan doktor, dia alternative health practitioner. Gobin, ya. Saya tak tahu siapa lagi yang ada grup Trinity ni, tetapi saya rasa kotlah saya shock sendiri, ya, tapi saya rasa saya yang bagi yang paling banyak bimbingan lah. Kotlah saya shock sendiri, tapi saya ingat macam tu lah. Orang setuju tak? Orang Imran setuju tak? Cikgu Lau setuju tak? Setuju. Setuju, ya? Okey. Alhamdulillah lah. Sorry lah kalau saya macam shock sendiri. Minta maaf lah. Saya tak macam tu actually. Tak adalah saya rasa saya ni bagus sangat. Na'udzubillah. Menjadi takabur pula. Na'udzubillah. Nak puasa dah ni. Okay. So kita habis kat sini, ya. You all boleh continue tanya soalan dalam grup kita lah. Frequency Healing Malaysia. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Have a good day. Okay, Waalaikumsalam, dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Yes.